¿Qué pasa, gente? Una vez más, aquí estamos en el canal. ¿Cómo estáis todos? Tenemos un nuevo vídeo de Black Myth Wukong, una nueva demo gameplay jugable de IGN, y sin más preámbulos, vamos allá. Since Black Myth Wukong released its first trailer 3 years ago, every year on August 20th, the developer Game Science has shown something new about the development progress of the game. Bien, pues como podéis ver, cada año los desarrolladores enseñan nuevo gameplay. En este gameplay es una demo que la gente, los de IGN, la han podido probar por ellos mismos. O sea, esto no es del desarrollador, esto es de la gente de la empresa IGN jugando ellos mismos la demo. However, what's different this year is that we finally got to play it. My 45-minute demo provided 3 boss fights and a 45 relatively minutos. complete chapter experience. Tres It's jefes worth también. noting that after the event, the dev team made some adjustments to the trial version based on the Madre feedback mía. and suggestions Fíjate, también lo que sería las habilidades, los gráficos son impecables. received during the closed-door evaluation that I participated in. As a result, my experience may differ slightly from what others experienced in Hangzhou and at Gamescom in Cologne. Impresionante. Las animaciones son de primera clase. Due to time limitations, this trial version did not include the level up system. However, it provided players with a set of skills and equipment that will be obtained in the mid-game of the final version. In addition to basic light and heavy attacks, the protagonist's attack stances can be switched between 3 different postures, including smash form, pillar form, and thrust form at any time. Furthermore, spells such as Immobilize, Stone Solid, Ring of Fire, and the Pluck of Many are also available for use. Madre mía, ¿te has fijado cómo lo que serían los gráficos, las partículas en el aire se mueven de una forma tan realista? Y la magia también es muy única, es una magia muy mitológica, muy, digamos, china, antigua. Es muy diferente a la magia que veríamos, por ejemplo, en los Dark Souls, ¿no? Claro está. There are also 2 transformation abilities. One turns you into the previously seen Fireblade Wolf, and the other results in a creature with poisonous attacks. también hay Additionally, habilidades de players will find and transformación. collect certain potions for in-game use. It's Pociones. important to note that these configurations may vary slightly depending on the different stages. Bueno, madre mía. The first boss is named Centipede Guai, and it Qué appeared in the first 13-minute Qué gameplay feo. trailer released in 2020. Feo pero bonito. This time, it awaits players in a horrible cave. Wow. Its attack methods include rolling and heavy punches, as well as the ability to release poisonous gas. This gas inflicts a slow-acting Es un parry, como puedes ver, eso hizo un parry ahí, recibió lo que sería energía, o sea que puedes hacer parries, que obviamente para ser un tipo Souls-like es fundamental, ¿no? Claro está. poison effect on the protagonist, causing gradual health loss, which can only be cured by consuming antidote potions. However, this boss is considered relatively easy overall in terms of difficulty for this trial version. After becoming familiar with its attack patterns, most players should be able to defeat it easily. The second boss is the Macaque Chief. Mira, este me recuerda un poco al Elden Ring, ese jefe que estaba en el castillo alejado en una isla. Se parece un poco, As seen in the Snow Mountain of the 2021 Fíjate la trailer. nieve, This cómo se time, mueve. players can experience the sequence just as it was shown. You can observe how the protagonist's movements and combat in the snow-covered terrain dynamically affect the accumulation of snow in real time. This battle also holds a secret. If the Macaque Chief's health is reduced to half within a certain time, it triggers his second phase. To encounter the monkey with wings, the protagonist needs to venture deeper into the scene. In this state, the monkey's aggression, attack range, and attack patterns all increase significantly. It gains the ability to launch aerial assaults against the player, making for a thrilling and intense encounter. The third boss is the Tiger Impresionante. Vanguard, who appeared in the 2022 trailer. This time, the Tiger Vanguard awaits players as challenges in a blood pool in a temple. According to the developers, this boss will play a role in the storyline as an NPC who imparts the Stone Solid skill to the protagonist. Nice. Therefore, you will witness him using this skill during the battle. Piel de piedra es una habilidad muy interesante donde puedes absorber un golpe que podría ser fatal, pues obviamente te salva, ¿no? Que eso me recuerda también a otro juego que lanzaron, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, que utilizaba esta misma habilidad, lo que sería cuerpo de piedra. Muy bueno, o sea, y también el combate, este tigre, impresionante, ¿eh?
One highlight of this scene is how the water reacts and changes dynamically with the actions in combat. Y el agua, como puedes ver, es que reflejo los movimientos de las partículas. Es que simplemente yo no he visto jamás un juego de acción a este nivel. La verdad es que no, nunca lo he visto. Elden Ring obviamente está muy bien en cuanto a combate, todo esto, pero lo que sería los efectos de partículas, gráficos, reacciones, animaciones, todo esto, impresionante. The Tiger Vanguard boasts the highest attack speed and aggression among the 3 bosses. Not only does he possess both physical and spell-based attack abilities, but his combo attacks also deal substantial damage, making it easy to fall victim to his assault. The chapter experience provided during the Hangzhou event that I played the game at is called Purple Cloud Mountain. The overall scenery is somewhat reminiscent of the in-game footage shown in the 2022 trailer. This is a relatively complete level experience, featuring various environments such as forests, villages, and temples. There are also as many as 4 or 5 types of enemies waiting for players along the way. Don't underestimate these minions, as they also possess the ability to deliver a fatal blow to the protagonist with a single strike. There's also a detour path in the level that players might not easily find, where they can encounter a hidden boss, the Poisonous King. This creature has the appearance of a scorpion-like monster. After engaging in conversation with it, players need to break the wine barrel beside it to start the battle. This hidden boss presents the highest level of difficulty in this trial version. It possesses extremely fast attacks, deals heavy damage, and boasts skills that inflict poison on the player. It took me nearly an hour of fighting to defeat it, and there were several instances where I succumbed to poison before being able to use the cure potion in time. And while Black Myth shares some similarities in its mechanics with the Dark Souls series, the combat feel here is quite distinct from any other similar games. In my opinion, this distinction arises from the fact that in other Souls-like games, players typically wielded weapons like swords or axes, with the grip at the weapon's end during combat. However, in Black Myth Wukong, the main weapon is a staff, primarily held in the middle. The grip on the staff changes according to different moves, creating a varied rhythm and action, even changing the length of the staff in combat. The impact feedback from the staff striking enemies is quite distinctive as well. Claro, es que lo que sería el combate del bastón es para mí personalmente uno de los más interesantes, porque el bastón es muy versátil y puedes, como dijo antes al principio del video, puedes alargarlo, acortarlo, hacer todos diferentes tipos de ataques con este bastón para prácticamente cambiar definitivamente tu estilo de combate en el juego. O sea, está muy bien. Aquí tengo creo que esto es la magia, si no me equivoco, los diferentes tipos de magias que puedes activar, obviamente. Y sí, se ve muy bien, With the support from the spell system during combat, Black Myth Wukong stands apart as an action RPG with a unique feel, differentiating itself from other ARPG and action games that have come before. Ultimately, despite developer Game Science providing a substantial amount of gameplay content in this trial version, there are still numerous questions waiting to be answered. For example, whether the protagonist possesses any other weapons, how the level up system works and what the skill tree looks like, and how many transformations and spells are available. All of these questions can only be answered once the game is finally released. Speaking of which, Black Myth Wukong is currently scheduled for release in the summer of 2024 for both PC and next generation console platforms. For more on your favorite games, keep it right here on IGN. Gente, que decir es simplemente esto fue lanzado hace unas cuantas horas prácticamente, ¿no? Esto es alucinante, o sea, yo no me esperaba la calidad de este juego que fuese incrementando más y más y más, y lo que sería el combate es que simplemente es de otro mundo. O sea, el combate para mí personalmente, como hemos visto, es que es increíble, no hay más resolución, no. Pensaba que había 4K, pero no hay. Es que el combate en sí mismo es impresionante. Yo espero que este juego tenga un éxito bueno en el lanzamiento, porque es que lo que serían los asiáticos actualmente están dominando los action RPG de una forma brutal. No sé por qué motivo será simplemente porque tienen un mejor conocimiento de las artes marciales, posiblemente la mitología asiática va mejor con lo que sería este tipo de juegos, posiblemente. Pero gente, esto es impresionante, esto es alucinante. Yo realmente este juego de salida me lo compraré. O sea, no hay
cuestión, no hay pregunta. Este de salida al 100% se viene y porque simplemente es alucinante. También este juego, por si no sabéis, en esta mitología de lo que sería del Rey Mono, se inspiró Dragon Ball. Dragon Ball se inspiró en la mitología del Rey Mono, que es muy interesante. Por ese motivo, pues incluso más motivo para jugarlo. Si te gusta Dragon Ball, pues esto es lo que sería la mitología, la leyenda original a la cual Akira Toriyama se inspiró para crear lo que sería la serie de Dragon Ball. Porque Goku tiene cola igual que este mono, que tiene una cola detrás, como puedes ver, y es porque es un mono. Claro está, un dios mono. Y bien, pues, gente, alucinante, increíble. Me he quedado sin palabras. Este va a ser un juego que va a ser alucinante. Y bien, pues, como siempre digo, gente, suscríbete al canal, activa la suscripción del canal porque apoya al canal muchísimo. Y nos veremos muy pronto porque lo que se viene el martes es el Gamescom, ¿de acuerdo? Y ese, pues, vamos a cubrir lo que serían los vídeos, vamos a hablar sobre esto, vamos a poner muchos vídeos sobre los juegos que salen. Tenemos Assassin's Creed Mirage, tenemos Black Myth Wukong, más vídeos, tenemos Crimson Desert, tenemos Armored Core, o sea, hay juegos para rato, tío, es que es increíble. Pero bueno, nada más, gente, nos veremos como siempre en el siguiente video.